ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇ ಟು ಯು ಆಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. If you subscribe to this channel guys, all the notifications definitely will be brought to you at an instant to go. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು you can stay updated with our channel guys. Okay guys, so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ what are we going to study about? As you all know guys, we have already started the coordinate geometry for second PUC basic mathematics students. So circles topic ಅನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. circles ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು I'll be continuing the next portion guys, and that is nothing but parabola. Yes guys, parabola ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. A very easy topic that you have and a very simple topic guys. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ topics guys on our Academy app, Unacademy app. Okay, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಮೌನಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು. ಈ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಮೌನಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಸಾಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. The entire team guys is here in order to help you out, in order to guide you, in order to help ourselves. So ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಚಾನಲನ್ನು. ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಯರ್, the Telegram channel.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಲಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನೋಟ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಏನನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ಕೊನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕೊನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಭಾಗಗಳಿವ್ರಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ Karnataka Examination Authority. Okay, so we'll also be trying to do it in same manner. So I'll tell you basics about initially what first the parabola is. Parabola ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So first guys, parabola, it is a part of a conic section. ನಮ್ಮ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕೋನನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಓನ್ಲಿ? ಕೋನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಯರ್. ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೋನ್ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅ ಕೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ವೈ ಕೋನ್ ಸರ್? ಕೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಕೋನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ 3 dimensional ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್, ಕೋನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು if we take a triangle and if we consider an imaginary axis here and if we rotate that, if you rotate that triangle we'll get a cone. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನೇ ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕೋನಿ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಟ್ ಗೈಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 3 different sides, 3 closed sides ಬೇಸಿಕ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋನನ್ನು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಕೋನಿನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, and the second one is the parabola. Okay, so whenever we cut this given cone in a different angles with a different alignment, we get different figures. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋನನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಗರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. We cut out the cone horizontally. We take out the sectional view. We cut the cone here and we observe it. And then the shape we get is circle. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. Okay, if we cut in here and if we look it in the front guys, then the shape will be a circle. So circle ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It means what? Circle is a part of a cone. Yes, circle is part of this triangular format. Circle is part of the figures that we need to study. Circle ಅನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ,
ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿ ಕೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಆ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ figures guys, but that angle is not for your syllabus, so we are not going to focus on that. ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಾವು ಕೋನನ್ನು, ಇಫ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, then this figure is known to be a parabola. So now what is that angle, sir? What is that angle known to be? That is known as the solid angle. Solid angle anta helteve. That is not for your syllabus. We are going to study only about this shape. A shape hege bantu, how did this shape arrive, why did this shape arrive? We are not going to study that. We are going to study what are the uses of this shape or this curve. How can we deal with this curve? We are going to study with the dealing part here. How to deal with this, how to make work with this figure or curve or shape. Okay, so such a curve guys, even the curve ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೋನನ್ನು ನಾವು ಅಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರ್ವ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. Okay, so now let me be more clear. I'll take a fixed line. Okay, this is a fixed line and I'll take a fixed point. Okay, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. and then there is another point here, point P. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. this point keeps on moving, suppose in this direction. Okay, it is moving here, this point is moving in this direction. ಹೇಗೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, how is this point moving? If this point P is moving and it is moving in such a way that the distance of this point from the fixed line, this line is the fixed line, we are assuming this line is fixed, and this is a point and this is also fixed. Okay, so one point P is moving in such a way that it is at an equal distance from the directrix. Directrix means a fixed line guys. Even the fixed line ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು directrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Fixed line is known as directrix, and this fixed point is called as focus. Okay, so point P moves in such a way that it is at an equal distance from the fixed line and the point. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈನ್ and from the point, and then if it comes here it will be at an equal distance from here and then the point here. The point will be here somewhere now. Okay, this is a rough diagram guys, just ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, so I'll take in a proper diagram here. Okay guys, so here a clear diagram.
ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ focus A. Okay, now this point moves in such a way that its distance from this fixed line and the distance from this point, fixed point, focus, will always be equal. Will always be what, get? It will always be equal. Understood? So now distance of this point P from the directrix, this will be what? This will be A. This distance here is given, it is A. Okay, A idalri idu same agine ide, correct? This is known as the focal distance of the focus from origin, focal distance anta helteve. And this line here, okay, this length will be equal to what? This will be equal to C, standard assumption, directrix. Okay, length of directrix anta helteve, this will be C. Okay, now guys, the ratio of the point P from the focus, which is what? C, and the distance of point P from the directrix, which is A. So what is C here? It is the distance of point P, okay, from A, from the focus, which is fixed point, and divided by distance of point P from directrix. Okay, so this is a ratio, and this ratio, guys, is known to be eccentricity. ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ eccentricity. ಓಕೆನಾ? So in case of parabola here, eccentricity is given by E. Eccentricity na E anta heli represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is equals to C divided by A. That is the standard ratio. C and A are both equal here. Yes, parabola, in case of parabola ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ, ಸಾರಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ parabola. So this will both be equal, guys. Either A upon A it will be, or it will be C upon C. So what will be value? 1. Okay, so always remember, guys, eccentricity E will be equal to 1 for parabola. Eccentricity E will be equal to 1. What is eccentricity? It is the ratio of C upon A. What is C? C is nothing but the distance, guys. Okay, this distance P and A, even the distance, length of the directrix anta ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ the distance of point P from the focus, distance of point P from the focus. And what is A, guys? A is nothing but the distance of point P from directrix. Okay, so the distance of point P from focus to the directrix is known to be eccentricity. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು eccentricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಗೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ರೀ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವತ್ತು 1 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಶೇಪ್, ಗೈಸ್, ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಏನೆಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಓಕೆ, ರಫ್ ಕರ್ವ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಈ ಕರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈ ಒಂದು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಟ್ ಅನ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರ್ತಿದಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us know, guys, in the comment section. So now there are different parts of parabola, guys, different features of parabola. ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಸ್? ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ರೀ. ಲೋಕಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ path created by the moving point. Path created by a moving point. ಒಂದು ದಾರಿ ಇದು, ये रास्ता है सिर्फ locus. So a path moving or the locus of a point such that it is at an equal distance from the directrix and at an equal distance from the focus. Such locus is known to be a parabola. Okay, so this is the what guys, this is the definition. Locus of a point which is equidistant from directrix and it is also equidistant from the focus. That locus is known to be what guys? Parabola. Okay na? So this is just the basic definition. So now guys, we are going to study what parabola is, what are the parts of parabola, what are the features of parabola, what is a diagram of parabola, and that is all the different parts we'll be studying about now. Okay, so I am just going to consider a diagram here, a ready-made diagram, just to make you understand guys. I hope it is visible guys. ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ diagram ಇದು? Okay, fine guys. So now guys, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, and remember guys, the equation of parabola is given by y square is equals to 4ax. Okay now the question comes, why y square? यदಕ್ಕೆ ಸರ್ y square is equal to 4x, ಅದಕ್ಕೆ x square is equal to 4ay ಯದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. So see here guys, this is a parabola P. Okay, this yellow line here is parabola. Now what are we going to do? This parabola has its axis. What does axis means? Axis means a central line guys, an imaginary central line of any figure, not only parabola, an imaginary central line. So idu parabola axis, so illi middle alli baruttana. This axis is lying along which axis? X axis. This parabola lies along the x axis guys. Okay, and hence when a parabola lies along x axis, namma parabola x axis alli bandare namma equation y square is equal to 4ax anta heli barta. Okay, this is standard equation. Derivation, you don't have the derivation guys, we are not going to focus on derivation, we'll be dealing that in our app guys, Unacademy app alli idanna nodonante. But here y square is equal to 4x yavat barutte when the parabola lies along the x-axis. Okay na? Now what happens if the parabola lies along the y-axis? Suppose our parabola lies here in this manner. This will be the x-axis, this will be the y-axis. If our parabola lies along the y-axis, then the equation is going to be x square is equals to 4ay. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. So this will be what? Y square is equal to minus 4ax because x will be negative. Correct? And what happens sir if our parabola lies along the negative y axis? So negative y axis alli idare enagutte idu? If it is along the negative y axis, the equation will be what guys? X square is equal to minus of 4ay because y is negative. Okay, so these are just the simple basis guys, just ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ while dealing with the equations. Now let us focus on the parts here. Okay, we'll focus on the parts, the features of parabola. I'll write down the equation y square is equal to 4 into a into x.
So now yes, what are the features? First of all, the focus, guys. First of all, let me tell you about the focus. This point here, fixed point, is known to be focus. What is focus? Focus is nothing but fixed point, and fixed point is given by a comma 0. Fixed point anna a comma 0 anta heli heltivi. A, this is the length here along x axis. It can be 3, 4, 5, anything, ಏನು ಬರ್ಬೋದು. A ಅಂತಾನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ? We can write anything, guys. We can write B, we can write C, we can write Z, we can write X, we can write Y, anything. Just this is a standard format. A ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ A ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. So this point, fixed point, is known to be the focus, guys. Okay na? And this here fixed line, okay, not y axis, the fixed line, even the fixed line ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Directrix. Okay, this fixed line is known to be directrix. And always remember, guys, directrix will be a little bit far from the y-axis. Okay, and just now I had explained you initially, I had taken it along to be the y-axis here. Okay, as I explained it here, I told you what I told you. This point P is at an equal distance from here, fixed point, and I told you this. Okay, it should have been here, guys. The directrix lies here. This is y-axis. I just told you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. directrix ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is y-axis. Fixed line will be somewhere here. Okay, so this distance will be equal to this distance. Okay, that distance will be equal to this distance. Please remember, the y-axis is different and directrix is different. So this already I told you, just in let you know the idea, just to make you understand the idea. But here it is clearly visible. Let me show it to you here again. Here this is a fixed line. This is the fixed line. The distance of this point P from M and from F will be equal. Always equal. Even if P is here, it will be equal. P ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. P ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೇ ಬರುವುದು. And even if P is here, it will be equal once again. Okay, if P is here, it is once again going to be equal. Even if P is here, it will always be equal, guys. So such equidistant locus of a point is known to be what? Parabola. Okay na? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ದಿ locus, guys. This path is known to be the parabola, to be more precise. Okay, so we have studied about the directrix here, that is a fixed line, and we studied about the fixed point, which is nothing but the focus here. Coordinates of focus are given by a comma 0, guys. And here the directrix point, this point is given by minus a comma 0. Why? Because it will be at equal distance, guys. Distance equal ಆಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದು a ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ a ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus a comma 0. Understood, guys? Any doubts up till here? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ you can ask me. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್? You already know what chord is. Line cutting or line joining any 2 points on the circle, not passing through the center. Chord ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? Generally line touching any 2 points on the circle, not passing through the center. If it passes through the center, it will be known as diameter. Okay, hence diameter is the largest chord ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್? ಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾರ್ಡ್, ಗೈಸ್? ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ,
touching or cutting the parabola at two different points. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ at point P. Suppose if this is a chord, okay, here at point P and point P dash, so it is passing through the focus. Only then it can be known as chord. If it does not pass through the focus, it will not be known as a chord. ಅವತ್ತು ಅದು ನಾವು chord ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆನಾ, it should always pass through the center, that is the focus of the parabola. Such a line is known to be focal chord. So here P and P dash will be what, guys? P and P dash will be focal chord because it is passing through the focus and it is a chord, hence it is focal chord. Okay, so now guys, focal distance, there is another part here. What is focal distance? Suppose now here is the point P, new position point P namdu illide anta heli tagoli, and the coordinates of point P be x1 comma y1. Okay, let us take the coordinates to be x1 comma y1. The distance of point P from the focus, the distance of point P from the focus, okay, that is what? Focal distance. What is focal distance, guys? Distance of the point P from the focus. Point P, where does it lie? It lies on the parabola. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್, latest rectum. What is latest rectum? I'll write down the name here. Latest rectum. What is latest rectum? Latest rectum is the modified focal chord. Latest rectum andre adu kuda focal chord agi irutte. Focal chord andre enri focus inda pass aguvantaha chord. The chord which passes through the focus is a focal chord. What is latest rectum? Latest rectum is a focal chord which is perpendicular to the axis of the parabola. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಸಚ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್. Here P and P dash will be a latest rectum. Okay now, and here P is suppose there is another chord here in this fashion, P and P dash, once again new point. Okay, consider this to be a straight line, guys. Straight line ide anta heli assume madkoli. So P and P dash, that will be a focal chord but not a latest rectum. Focal chord agatre adu, latest rectum adu agalla. Yadike andre P and P dash is not perpendicular to the axis. ಓಕೆನಾ, ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 4a. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗೈಸ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? 4a. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲಿ 4a ಇಂದ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ a, 2a. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ a ಆ್ಯಂಡ್ 2a ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಿ ಡ್ಯಾಶು a, -2a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ y ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. a, -2a. ತಿಳಿತ್ರಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿತು, ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿತು, ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗುರುತಾಯ್ತಲ್ರಿ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಗೈಸ್, ಸಿ ಅಪಾನ್ ಎ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ ಆಗಲೇ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಫೋಕಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಅದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ 1 ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. Eccentricity is 1 for parabola. Equation of parabola is generally given by y square is equal to 4ax if the parabola lies along x-axis. X-axis ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಇರುವುದು ಇದಿಷ್ಟೇ ರೀ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ತಿಳಿತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, no doubts guys. ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಫೈನ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ us know in the comment section in the next class of course when you join in. And do join in the live classes guys. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್. And then guys, about important point which I forgot to tell you, the vertex of the parabola. What is the vertex of parabola guys? That is nothing but the origin. Okay, this will be the vertex of parabola 0, 0. Okay, this is the vertex guys, the tip, the end anta heli heltaralla with respect to the middle value. Middle alli namge the point where the parabola touches the x-axis and y-axis intersection, that is nothing but the origin. That is known to be the vertex. So now we'll consider a problem guys. So the problems are very easy for all the second PU basic mathematics students. Generally they'll only ask you about the description. So I'll take in an equation here. Y square is equals to 16x. Okay, what are the characteristics of this parabola, or what are the features? It means you have to write in the details guys. What are the characteristics of the parabola? This is a 2-mark question that they are asking you. So y square is equals to 16x. What does this mean here? First of all, yavattu nimge ee prakara ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವೆದರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ y square is 16x. It is in the form of y square is equal to 4ax. Okay, so the parabola lies along what? X-axis. Suppose this will be the these will be the coordinates. Our parabola lies somewhat here along the x-axis. This is just a rough diagram guys. So now if our parabola lies along the x-axis, I'll take in this diagram itself because that itself is the parabola here in this format. Okay, so this is the parabola guys. Y square is equal to 4x anta ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು x axis ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ನಮ್ಮ diagram somewhat will be like this. So now what are the characteristics of the parabola guys? So first of all, see here guys, first of all the vertex
of the parabola. The vertex will be what? 0 comma 0. Okay, it will be the origin. Vertex will be 0 comma 0. And if you compare here, ಈ ಎರಡು equations ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ compare ಮಾಡಿದರೆ, the value of 4a is equals to 16 and a is equals to 16 upon 4, which is equal to 4. Correct? Now a value, you know, ನಮಗೆ a value ಗುರುತಿದೆ. ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು? Focus coordinates ಬರಿಬೋದಾ? We can write in the coordinates of focus, which is equals to a comma 0. Focus is given by a comma 0, guys. So what is a? 4. So 4 comma 0, that will be the focus. Where is the focus? Here. This is the focus here. Okay, so that is the focus that we have already gotten here. So now next, what can we write in, guys? Now we know about the directrix. Correct? Directrix, guys. Here, this is the directrix. What is the equation of the directrix, guys? The equation of the directrix, guys, is always given by x plus of a is equal to 0. Remember this. This is the equation of the directrix. Directrix is a line actually, correct? So it is given by x plus of a is equal to 0. So what will be the value of x here? Negative of a. X will be negative a. So what is x? Which is equal to negative 4. Correct? It means that the directrix is at a distance of negative 4 from the parabola. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ 4 ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ -4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -4, guys. Okay, now that is nothing but the directrix, the length of the directrix. Now which is the axis here? The axis of parabola. Axis of parabola is the x-axis. Axis of parabola. What is the axis of parabola, guys? X-axis. It lies along x-axis. So what will be the equation? Equation will be y is equal to 0. Equation of the axis, because it lies on x-axis, right? X-axis ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ values, y values ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? That will be the axis of the parabola. And then which is the tangential axis, guys? What do you mean by tangential axis or tangent axis? Axis which is perpendicular to the axis of parabola. It means suppose ಈ ನಮ್ಮ parabola x-axis ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. So x-axis will be the axis of parabola. Y-axis is perpendicular to this x-axis. Correct? It is like a tangent. Parabola ಗೆ ಈ y-axis tangent ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So y-axis ಗೆ ನಾವು tangent axis ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, the y-axis is nothing but tangent axis here. So y-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ x value 0 ಇರ್ತವೆ. So x is equal to 0, guys. That is the equation of the tangent axis. And now, guys, the equation of the lattice rectum. Lattice rectum, once again, guys, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ? Equation of lattice rectum. LR. What does LR mean? LR means lattice rectum. Equation of the lattice rectum is given by what? X is equal to a. That is the equation of lattice rectum. X is equal to a, guys. And here what is it? X is equal to 4 or x is equal to -4. Correct? X will be equal to 4 positive side alli, x will be equal to -4 negative side alli, because what is lattice rectum? Lattice rectum is the chord, guys, which is perpendicular to x-axis passing through the focus. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲೇಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಮಿಗೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? 4. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸು -4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ lattice rectum. Correct? Now, guys, length of lattice rectum. What is the length of lattice rectum given by? Length of lattice rectum is given by 4a. Length of the lattice rectum is given by 4a, which is 4 into 4, because a value is 4. 4 into 4 is 16. The length of lattice rectum is nothing but 16 units. Okay, length of lattice rectum, guys, is nothing but 16 units. And what are the coordinates of the lattice rectum? Ends of lattice rectum or the coordinates of lattice rectum?
lattice rectum is given by a comma 2a, correct, and it is also given by a comma minus 2a, one on the positive side and one on the negative side of the y-axis, correct. x-axis ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿದಲ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a comma 2a and a comma minus of 2a. So what is a comma 2a equal to? A we already know the value, which is 4. 2 into 4 is nothing but 8. And then a comma minus 2a, guys, what is the value of a? We already know that to be 4. What is the value of 2a, which is nothing but 8? That is negative of 8. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? These are the characteristics of the parabola. So I'll tell you once again, guys. Remember the parabola features here. You have to just write down the details of the parabola. That's it. First of all, vertex of the parabola, which is given by 0 comma 0, and then it has the focus of the parabola f, which is a comma 0, and then you have the directrix. Okay, you have to write down the what, guys? The equation of the directrix, and it is given by x plus a is equals to 0, and you have to substitute the values. Then you have what? The axis of parabola, along which axis the parabola lies, and here the respective y element will be 0. And then the tangent axis of the parabola, the axis which acts like a tangent to the parabola, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದೆನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ ರೀ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 4a. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್. ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 4,8, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 4,-8. So these are the characteristics of the parabola. That's it, guys. ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಗೈಸ್. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸು, ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, no doubts. Very easy, guys. 2 mark questions solve ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, fine. So we'll take in another question, guys. Another features of a parabola. Let me take in the second equation here. Sorry, the second question. And I'll take now this to be y square is equal to minus 8x. Okay, y square is equal to minus 8x. So we can compare it with the standard form. Y square is equal to minus of 4ax. Why minus? Because the parabola here lies on the negative x-axis, guys. ನಮ್ಮ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ here, guys. No need to draw into accurately, just a rough diagram. Our parabola will lie along the negative of x-axis. Okay, so now once again the features, guys. What is the first feature? The vertex. What is the vertex here? That is origin of the parabola, which is nothing but 0 comma 0. And then the second characteristic is focus f, which is given by a comma 0. Now if you compare here, guys, we already know it here. Okay, that minus 4a is equal to minus 8. So what is the value of a? Which is equal to 2, guys. The value of a will be equal to what? That will be 2. Okay, but here, guys, the focus itself will be in negative direction. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ದ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? minus of 2,0. Okay, now the focus will be minus 2,0. And then it comes to what, guys? The directrix, equation of directrix. What is directrix equal to? X is equal to a. Okay, directrix is equal to x is equal to a, guys. So we know here, now we know already that x is equals to minus 2. So x plus of 2 will be equal to 0. Correct? Because it lies along the negative x-axis, guys. So a ನಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್, ಗೈಸ್,
equation of the lattice rectum. Equation of the lattice rectum is given by what, guys? Okay, equation of the lattice rectum is given by x is equals to minus 2. Oh, sorry guys, sorry. So I wrote here the equation of lattice rectum, right? This is not directrix. Sorry guys, this is lattice rectum, correct? Lattice rectum equation already though, x is equal to a anta heli. So x is equals to what, guys? Minus 2. So what will be the equation here? Equation of lattice rectum will be x plus of 2 will be equal to 0. Okay, and now directrix is given by what? Equation of directrix, guys, is given by what? X plus of a is equals to 0. Okay, so a here is minus of 2, plus of minus will be minus, so x minus of 2 will be equal to 0. So this is the equation of the lattice rectum, guys, so not the directrix. Terribly sorry about that. So x is equal to a is the equation of the lattice rectum. And now, guys, what it comes to the length of the lattice rectum? Length of LR, which is lattice rectum, is given by what, guys? 4a, and which is equals to 4 into minus of 2, and which is nothing but 8, guys. Okay, 8 units. We only consider the positive sign here. Illi length, guys, length is a measurement, and measurement cannot be negative. Okay, so we only consider the magnitude here. Just we need the magnitude. Okay, so the magnitude is as follows, guys. So now coordinates, guys. Coordinates of lattice rectum, or we can call them to be the ends of lattice rectum, is given by what here? Minus a comma 2a and minus a comma minus 2a, because it lies along the x-axis, guys, negative x-axis. So x-axis will be negative here. So what is minus a? Which is minus of 2, guys. A is nothing but what? Minus of 2, and 2 into a, guys. And what is a here? A here is once again nothing but minus of 2, and this will be what? 2 into 2, that is 4, and then another will be minus 2 comma 2 into 2, and that will be negative 4. Okay, so this is it, guys. Minus 2 comma 4 and minus 2 comma minus 4. Fine, understood, guys. Artha aitu. Here the negative of a, guys, including the negative of my 2 here. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 2, that is 4, guys, and then 2 minus of 2 into 2, that will be minus of 4, and that is what I have written here. Okay, so clear, guys? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, guys, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. So that's it, guys, about parabola. No need to go into further more detail. So for 3 mark question also you'll get the same values. Okay, just that you'll have to find out the values of the constant here for 3 marks, whether it is the right-handed parabola or so on, whether it is a left-handed parabola, okay, or whether the parabola lies in a negative x-axis or negative y-axis. Those are the questions that you will be asked for 3 marks. And then of course you have the 5 marks questions that will be looking for, guys, in the next class ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUCಗೆ. You'll get the notifications on time. Not just about the notifications, guys, join up our telegram channelಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, where the notes will be uploaded, guys, in PDF format, PDF versions ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so that's it, guys. We have almost covered up the coordinate geometry part for second PU basic mathematics. I have discussed the topic of circles. I've discussed the concepts, 1 mark question, 2 mark questions, 3 marks questions, and of course 5 marks questions.
About parabola, I've discussed the concept, which is the only important thing I think, because parabola, it completely is on the basis of features, characteristics. But nonetheless, in the next class guys, I'll be solving 3 marks questions related to parabola, and then I'll also be solving 5 marks questions related to parabola. Okay na? So I hope you haven't got any doubts with respect to the equations of parabola guys. If that is all guys for today's class. So those guys who are watching me live on YouTube guys, later in a recorded format, so go through these classes. If you have any doubts, you can let us know guys in the comment section. Okay, so thank you guys once again for watching guys. Do subscribe to our channel Unacademy Karnataka PUC. Be seeing you soon guys in the next class. Take care guys, and bye.